Welcome to TBK Career Point. So we have one opportunity from CBTS Associate Software Engineer opportunity. ఇది లొకేషన్ వచ్చేసి చెన్నై. ఒకసారి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూడండి. So it is an associate software engineer. You will design, develop and install high quality innovative software solutions in compliance with coding standards and technical design. సో ఇది చెన్నై లొకేషన్. ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. CBTS serves enterprise and mid-market clients in all industries across the USA and Canada. So the US based company అన్నట్టు. సో ఎసెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి 4 years ఆఫ్ కాలేజ్ రిజల్టింగ్ ఇన్ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఆర్ ఈక్వలెంట్. సర్టిఫికేషన్స్, అక్రిడేషన్స్, లైసెన్స్, ఎనీ ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్. సో మనకు అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సర్టిఫికేషన్స్ ఏదైనా మీ దగ్గర ఉంటే, అంటే ఒరాకిల్ కానీ, IBM కానీ, కోర్సెరా కానీ, ఎడెక్స్ కానీ, ఇలాంటి ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్స్ కానీ, గ్లోబల్ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్స్ కానీ, లేదంటే అకాడమిక్ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్స్ కానీ, ఇంకా ఏదన్నా అదే అడిషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటే ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ దట్ విల్ గివ్ ది ప్లస్ పాయింట్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ అన్నట్టు. సో ఎక్స్పీరియన్స్ 0 to 2 years. స్పెషల్ నాలెడ్జ్, స్కిల్స్ ఇవి స్పెషల్ ప్లస్ వచ్చేసి రిలేషనల్ డేటాబేస్ SQL కంప్లీట్ ఐడియా ఉండాలి, లేదంటే C++, జావా, పైథాన్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది expectations for the candidate. So the interested students can apply for it. సో వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్, దిస్ పొజిషన్ ఈజ్ ఇన్ చెన్నై, బెంగళూరు, గుర్గావ్ మూడిట్లో ఉంది. సో మనకి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం చెన్నై అని మెన్షన్ చేశారు, రైట్? ఎనీహౌ, if anybody want to apply, you can click here. The link is available in the description. You can forward to your friends, those who are in need. Thank you.